dear Imam Sadiq Imam's father, subhanAllah. And our brothers Toha, I don't know where Toha is, Jafar, inshallah, who are in Singapore. And all of you, I wish all of you a sincere Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I'm going to be very fast. I'm going to ask Zubair Imam to translate in the Malayalam. Zubair Imam translate, inshallah. Just a quick thing. When we first met Sadiq Imam, it was I think in 2005. We were in the mosque committee in Malabar in Singapore, and then Sadiq Imam was a visitor. And during iftar, before the iftar during Ramadan, we would ask Imam Sadiq to read the Quran. And that's how we got to know Sadiq purely as a visitor. We interviewed Imam Sadiq and two other Imams. And we hired three Imams into Singapore. That was in 2006. Inshallah, when Imam Sadiq became an Imam in Malabar Mosque. ഞങ്ങളുടെ മലബാർ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി 3 ഇമാമുമാരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുകയും അതിൽ ഇവർ 3 ആളുകളെയും സെലക്ട് ചെയ്യുകയും 2006 ഇമാം സാദിഖ് അടക്കം 3 ഇമാമുമാരെ ഞങ്ങൾ ഇമാമുമാരായി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു. Alhamdulillah, in that year, I want to remind you of this one thing, inshallah. The first thing that attracted me to Imam Sadiq was his reading of the Quran, inshallah, in 2005 when he was a guest. Remember that one point first, inshallah. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്നെ ആകർഷിച്ച വസ്തു ഇമാം സാദിഖിന്റെ ഖുർആൻ റെസിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു, ഖുർആൻ പാരായണമായിരുന്നു. Subhanallah, and that was the main thing why we hired Sadiq Imam. And secondly, alhamdulillah, and this is the power if you love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He will bring someone to you who will bring you closer to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and that is Imam Sadiq. അതായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഖുർആൻ പാരായണം. രണ്ടാമത് ഏറ്റവും എന്നെ ഞങ്ങളേവരെയും ആകർഷിച്ച കാര്യം ഞങ്ങളേവർക്കും ഇഷ്ടിന്റെ ലോകത്തേക്ക് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളുടെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ചു വരുത്തിയത് ഇമാം സാദിഖ്. Inshallah, that year when we had our Ramadan iftar, and Imam Sadiq was also leading we had Khatamul Quran. When Imam Zubair, a few years before that, during his time, his brother-in-law Imam Naimi, they had Khatamul Quran during Ramadan. And for a few years after that, we did not. But with the return of Imam Sadiq in 2006, we started Khatamul Quran during Ramadan. 2004 ഇതിനു മുമ്പ് ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ ഇവിടെ നടന്നിരുന്നു ആദ്യമായി. പിന്നീട് മലബാർ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് 2006 ഇമാം സാദിഖിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ എന്നത് മലബാർ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായും തറാവീഹിൽ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിസ്കാരം നടത്തുകയാണ്. And mashallah, subhanallah, that was the year Sadiq Imam trained a few of the younger brothers. We introduced Burda, Qasidatul Burda, into Singapore. ആ വർഷം ഞങ്ങൾപ്പെട്ട ചില യുവാക്കളായ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് അവരെ ബുർദ ഷരീഫിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവർക്ക് അത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ബുർദയും സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് മഹാനായ ഇമാം സാദിഖ് മുഖേന കടന്നു വന്നു. Alhamdulillah, and now there are many Burda, just like in India, in Kerala, there are many Burda groups and people singing Qasidatul Burda, telling about the power of Qasidatul Burda, inshallah. സിംഗപ്പൂരിൽ ബുർദ വ്യാപിക്കുകയും ബുർദ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒരുപാട് കടന്നു വരികയും ബുർദയുമായി ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായി സിംഗപ്പൂരിൽ. So sometime in 2009, I think almost late 2009, Imam Sadiq came back. He got married, etc. He wanted to be with his family, inshallah. He came back to India. And so that was a loss for us. But the tradition of Burda, etc., and trying to do the Khatamul Quran, we invited him back for Ramadan the following year. That continued in Malabar Mosque in Singapore. പക്ഷേ ഇമാം സാദിഖിന്റെ കല്യാണശേഷം അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് വിടവഞ്ഞ് നാട്ടിൽ തന്നെ താമസമാക്കിയതിനു ശേഷം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഇമാം സാദിഖിനെ വീണ്ടും സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് വിളിക്കുകയും ഒരു റമദാനിൽ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ നടത്തുകയും ബുർദ ഷരീഫ് നടത്തുകയും അങ്ങനെ വീണ്ടും അത് വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. And I want to tell you that the muhabbat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when you have that
Ishq Rasul sallallahu alaihi wasallam, you will find your friends and your guides and your teachers who will be with you to guide you towards Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And every time we have a majlis, etc., that we are talking about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, or we are singing some burda, or we are singing some salawat, I make it a point to call Imam Sadiq on the phone and let him listen to what is happening in the masjid or in the salawat, in the majlis that I am. And Imam Sadiq does the same for me. That is our way of connecting. Even though he's in India and he's in Singapore, that's how we connect by the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. പ്രവാചക പ്രേമമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലീഡർമാർ, നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ, നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടുകൾ, സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ നാം നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ അമൂല്യ സ്വത്താണ് ഇമാം സാദിഖ്. പലപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സലാത്തിൻ്റെയും ദിക്റിൻ്റെയും പുറതയുടെയും മറ്റു മജ്‌ലിസുകൾ ഞാൻ ഇമാം സാദിഖുമായി ഫോണിലൂടെ കേൾപ്പിക്കുകയും ഇമാം സാദിഖ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് ആ ഫോണിലൂടെ ഇമാം സാദിഖിൻ്റെ മജ്‌ലിസ് ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. അതുവഴി ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളോട് ആ കണക്ഷൻ നിലനിർത്താൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു. Alhamdulillah, in 2010, during Ramadan, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, I was able to perform my Umrah inshallah. And when I was in Medina, mashallah, who do I meet in Masjid al-Nabawi? I meet Imam before Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. അതിൻ്റെ കാരണമായി തന്നെ ആ പ്രവാചക പ്രേമം കാരണമായി തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. 2010 ഞാൻ ഉംറയ്ക്ക് പോയ സമയത്ത് അവിടെ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം താരത്ത് വെച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ഇമാം സാദിഖിനോട് എനിക്ക് ഹബീബിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കാണാൻ സാധിച്ചു. And by that same love, every time we are performing our Umrah, our Hajj, standing before the Maqam of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, standing before the Kaaba, inshallah, I make it a point to remember everybody who brought me closer, brought me there at that time. At that time, I would remember my imams. I would remember Imam Zubair, I would remember Imam Sadiq, and all my imams who brought me there at that time. And we still have that tradition. When Imam Zubair goes, or Imam Sadiq goes for Umrah, etc., and he's in front of the Kaaba, or it's in front of the Maqam of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I know that he will call me, and I will answer his phone immediately. MashaAllah, I do the same for him. All because we are humble before Allah subhanahu wa ta'ala, and because we are the Ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഉമർക്കോ അതുപോലെ സിയാറത്തിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രധാന സമയങ്ങളിൽ കാബയുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുസന്നിധിയിലെത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഞാൻ അവരെ വിളിക്കുകയും അവരുമായി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നേരിട്ട് ആ പ്രവാചക പ്രേമം അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുമായി നേരിട്ട് ഫോണിലൂടെയും മറ്റുമായി ഞാൻ ആ സന്ദേശങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലും അതുപോലെ കാബയുടെ മുന്നിലും എത്തുമ്പോൾ അവരുമായി ഫോൺ വിളിച്ചുകൊണ്ടും ആ സന്തോഷം പങ്കിടാറുണ്ട്. So I'm so happy, alhamdulillah, that Imam Sadiq is going to set up the Quran institution as well as doing da'wah by way of doing Qasidatul Umrah in this institution. Alhamdulillah. We were from Singapore, all our brothers from the Jamaat, all our other imams, all our the Jama'ah are all aware of this. We send all of Imam Sadiq from the institution their du'as and their good wishes. ഞാൻ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടവാനാണ് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത് മഹാനായ പ്രിയപ്പെട്ട ഇമാം സാദിഖ് ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ആരംഭിച്ച ഈ ഖുർആനിലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിലുള്ള മലബാർ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുകയാണ്. And by the guidance of Ahli Bayt and the blood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, none other than Ali Buhari Tangal and all the other Tangals and the great ulama who are here, Sadiq Imam is humble enough to get their guidance, inshallah. And that humility will be the one that I believe strongly and will carry this institution to greater heights. മഹാനായ തങ്ങളുടെയും മറ്റ് അഹ്ലുബൈത്തിൻ്റെയും വർക്കത്തുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇമാം സാദിഖിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. And with that, on behalf of Sadiq Imam, inshallah, I'm going to invite Ali Buhari Tangal to lead us
dua to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, for the success of this institution, for the success of the brotherhood that will be formed around this institution, inshallah.